তো আজি আমি পঢ়িম the third chapter of the first book, that is কি আমি আজি পঢ়িম matrices and determinants, right? So first of all চাই লওঁ আমি আজি কি কভাৰ কৰিম আৰু আমাৰ সিলেবাসত একচুয়ালি কি আছে। So first of all আমি স্টাৰ্ট কৰিম matricesৰ পৰা। দেন আমি যাম ডিটাৰমিনেন্টছলৈ। So matricesত কি আছে? First of all, definition of matrix. Matrix মানেনো কি? Matrix কি হয়? Then আহিব order of matrix, ঠিক আছে? Then after that আমি move কৰিম types of matrix. For example, column matrix, row matrix, etc. etc. Then আমাৰ ওচৰলৈ then আহিব equality of matrix. দুটা matrix নো কেতিয়া equal হয়? Then third আমি পঢ়িব লাগিব algebraic property of matrix. For example, addition of matrices, scalar multiplication of matrices, then multiplication of matrices. After that আমি কি পঢ়িম? After this আমি পঢ়িব লাগিব properties. কি properties থাকে? মানে addition, scalar multiplication আৰু multiplicationৰ কি property আছে under matrix operationer under কি properties আছে। After that আমি পঢ়িম transpose of matrix, then আমি পঢ়িম symmetric matrix, then আমি পঢ়িম skew symmetric matrix. আটাইবোৰৰে definition and properties. ইয়াৰ পিছত আমাৰ ওচৰত বাছি থাকেগে inverse of a matrix, কিন্তু আমি inverse of a matrix study কৰিম after learning determinants. What is determinants? Determinant পঢ়াৰ পিছতহে আমি inverse of a matrix লৈ ঘূৰি আহিম, ঠিক আছে? So let's start. Okay, so প্ৰথমতে আহিলে definition. What is matrix? Matrix মানেনো কি? So কৈছে যে matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions. Okay, matrix is an ordered, কি হ'ব লাগিব? Order হ'ব লাগিব আৰু rectangular array of either numbers or functions. মানে number আৰু number হ'ব লাগিব, নহয় function হ'ব লাগিব, এটো ordered হ'ব লাগিব। মানে আমি হিহঁতক এটা orderতহে বহাব পাৰিম। So ordered হ'ব লাগিব আৰু rectangular array হ'ব লাগিব। Then কৈছে যে the numbers or functions are called the elements or the entries of the matrix. So matrix হৈছে ordered rectangular array of numbers or functions, আৰু এই number বা function বোৰ হৈছে এই matrixটোৰ কি বুলি কওঁ? element বুলি কোৱা হয় তাক, elements বা entries বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে? So for example, এটা matrix A is 1 2 3 4 5 6. So ই হল
কি হল এটা rectangular array হয় first of all, then it is ordered, right? 1 2 3 4 5 6 এই আটাইবোৰ হৈছে numbers আৰু এই আটাইবোৰ numbers এটা special positionত আমি কি কৰিছো put কৰিছো, it's in a order, right? So it will be a matrix. It is a matrix. Then আহিলে the what is the order of a matrix? Matrix or order মানে নো কি? তো কৈছে যে a matrix having m rows and n columns is called a matrix of order m by n or simply m by n matrix. So matrix এটা আমি suppose ধৰি ললো ইয়াত m টা rows আছে, এটা row দুটা এনেকে m টা rows আছে আৰু n টা column আছে 1 2 suppose n টা columns আছে 1 2 3 এনেকে m লৈকে আছে আৰু in this way columns কিমানটা আছে n টা columns আছে, right? n columns আৰু m rows, then কি আমি কি বুলি কৈছো যে order of a is what? It is m by n. First কি আহিব row number টো আহিব, then cross, then number of columns. ঠিক আছে? Now let's move to next. Next আমি কি পঢ়িম? আমি পঢ়িম types of matrix. Matrix নো কি কি টাইপৰ থাকে basically. So first of all হৈছে column matrix. Column matrix মানে কি? A matrix is said to be a column matrix if it has only one column. তো কোনোবা এটা matrixৰ যদি কেৱল এটাই কলম আছে, number of rows এটাও হ'ব পাৰে, দুটা হ'ব পাৰে, তিনিটা হ'ব পাৰে, যিমান মৰ্জি সিমান হ'ব পাৰে, but যদিহে number of column কেৱল মাত্ৰ এটাই হয়, then আমি সেই matrixটো কওঁ column matrix. For example, A is equal to 1 2 3 লৈকে আছে. So এই matrixটোত rows কিমান আছে? n টা rows আছে আৰু কি column কেইটা আছে? এটাই column আছে. That is ইয়াৰ orderটো কি হ'ল n cross 1. এই n cross 1 টাইপৰ matrixবোৰক আমি কি বুলি কওঁ? Column matrix বুলি কওঁ when order of A is n cross 1 for n belongs to natural number, right? তেনেকে row matrix কি হয়? row matrix হৈছে সেইবোৰ matrix যিবোৰ matrixত কেৱল আৰু কেৱল মাত্ৰ এটাই row থাকে. That means for A is equal to 1 2 3 dot n. এই matrixটোত row কেইটা আছে? 1 row. Number of column কিমান আছে? 1 2 3 n টা. So n number of columns, right? That means ইয়াৰ order কি হ'ল 1 cross n. এই 1 cross n for all n belongs to n. That এই এনেকুৱা ধৰণৰ matrixবোৰ আমি কি বুলি কওঁ? row matrix বুলি কওঁ, যাৰ order of first মানে number of rows কেৱল এটা, then they are called row matrix. আৰু number of column যদি এটা হয় কেৱল আৰু কেৱল মাত্ৰ এটা, then সেই ধৰণৰ matrixবোৰক কোৱা হয় column matrix বুলি. তাৰ পাছত আমাৰ আহে square matrix. Square matrix নো কি হয়? Square matrix are the matrix in which the number of rows are equal to the number of columns. That means for A having order m by m, that means 2 3 column কিমান আছে? m টা column আছে, row কিমান আছে? m টা row আছে. এই এনেকুৱা ধৰণৰ matrixবোৰক কি বুলি কোৱা হয়? Square matrix বুলি কোৱা হয়. Square বুলি কেলে কোৱা হয়? It's look like a square, right? এফালেও distance equal, এফালেও distance equal. That means it seems like a square. That's why they are called square matrix. য'ত number of rows are equal to the number of columns. তাৰ পাছত আহে diagonal matrix. Diagonal matrix নো কি? A square matrix B is equal to Bij m cross m. এই
এটা মেট্ৰিক্স আমি কেনেদৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো এটা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰাৰ ৱে এটা হৈছে A is equal to Aij m cross n ইয়াত m হৈছে নাম্বাৰ অফ rows n হৈছে নাম্বাৰ অফ কলম Aij মানে হৈছে ith row আৰু jth কলমত থকা এলিমেন্টটো ফৰ এক্সাম্পল এই 1 2 3 4 5 6 কলমটো আমি ফৰ এক্সাম্পল এই মেট্ৰিক্সটো আমি কনসিডাৰ কৰিলো দেন A of 1 টো মানে হৈছে 1 নম্বৰ কলমৰ সৰি 1 নম্বৰ ৰোৰ 2 নম্বৰ কলমত যিটো এলিমেন্ট আছে that is 2 A21 মানে কি 2 নম্বৰ ৰোৰ 1 নম্বৰ কলম that is A4 so Aij is the element in ith row and jth column right ঠিক আছে so এটার কৈছে যে Bij m cross m is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are zero diagonal elements মানে কি ধৰা হল এইটো এটা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 এইটো এটা স্কয়াৰ মেট্ৰিক্স অফ অৰ্ডাৰ কি হ'ব 3/3 দেন ইয়াৰ a diagonally যিখিনি এলিমেন্ট থাকিব 1 5 9 এই diagonally যেটো এলিমেন্ট যায় ন এই এলিমেন্ট খিনি কোৱা হয় diagonal elements বুলি যদি এই diagonal elements খিনিৰ বাহিৰে বাকি elements বোৰ non diagonal elements are 0 বাকি elements বোৰ যদি 0 হৈ যায় then সেই স্কয়াৰ মেট্ৰিক্সটো কোৱা হয় diagonal matrix অৰ্থাৎ diagonal matrixৰ কেৱল আৰু কেৱল diagonal elements বোৰতহে 0 ৰ বাহিৰে বেলেগ ভ্যালু থাকিব বা 0 থাকিব পাৰে কিন্তু non diagonal elements বোৰ সদায় 0 হ'ব লাগিব that means 1 0 0 0 5 0 0 0 9 159 আমি ফিক্স কৰি দিলো দেন বাকিবোৰ যদি 0 হৈ যায় then it is a diagonal matrix right বা আমি ইয়াত সিম্পলি ক'ব পাৰো Bij is 0 for all I not equal to j এই ডায়াগোনাল পজিশন বোৰ কি হয় এটো কি কে নম্বৰ পজিশন এটো 1 1 পজিশন এটো কি 2 2 পজিশন এটো 3 3 পজিশন that means ডায়াগোনাল পজিশন বোৰত ৰো আৰু j I আৰু j সদায় ইকুৱেল হয় ৰাইট 1 1 2 2 3 3 দেন আহিব 4 4 সিমিলাৰলি গৈ থাকে that means নন ডায়াগোনাল এলিমেন্টস বোৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব I is not equal to j that means Bij is equal to 0 for all I not equal to j অর্থাৎ নন ডায়াগোনাল এলিমেন্টস আর 0 সো ইয়াক এই ধৰণেও ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা হয় diagonal matrix of Bij equal to 0 for all I not equal to j বুলিও ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা হয় okay let's move scalar matrix a diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal so আমি আগৰপে কনসিডাৰ কৰো যে 1 0 0 0 5 0 0 0 9 এটো কি আছিল এটো এটা diagonal element sorry diagonal matrix এই diagonal matrix টুক scalar matrix বুলি কেতিয়া কম যেতিয়া ইয়াৰ diagonal elements বোৰৰ ইকুৱেল হ'ব প্ৰত্যেকটো diagonal elements ৰ ভ্যালু সেম হ'ব লাগিব that means 1 0 0 0 1 0 0 0 1 is a scalar matrix or for some a belongs to the set of real numbers or maybe set of complex number either real number or complex number it doesn't matter but we are only considering the real numbers okay so jodi a diagonal elements borer value equal hoy then they are called this type of matrices are called scalar matrix then comes the identity matrix so what is the identity matrix an identity matrix is a square matrix in which
elements in the diagonal are all 1 and rest are all 0. That means A100001001 এই মেট্ৰিক্সটো এটা আইডেন্টিটি মেট্ৰিক্স right. That means আমি কি পালো প্ৰথমতে আহে স্কয়াৰ মেট্ৰিক্স আমি স্কয়াৰ মেট্ৰিক্স এটা কনসিডাৰ কৰিলো প্ৰথমতে দেন আমি কি কৰিলো ডায়াগোনাল এলিমেন্টস খিনি বাদ দি বাকি এলিমেন্টস খিনি আমি 0 কৰি দিলো তেতিয়া আমি কি পাম তেতিয়া আমি পাম ডায়াগোনাল মেট্ৰিক্স ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিলো ডায়াগোনাল মেট্ৰিক্সটোৰ ডায়াগোনাল এলিমেন্টস বোৰ ভ্যালু একে কৰি দিলো তেতিয়া আমি কি পালো স্কেলাৰ মেট্ৰিক্স পালো আৰু স্কেলাৰ মেট্ৰিক্সত যদি আমি ডায়াগোনাল এলিমেন্টস বোৰৰ ভ্যালু 1 পুট কৰি দিও that means diagonal এটা স্কেলাৰ মেট্ৰিক্সত কি হয় diagonal elements বোৰৰ ভ্যালু সেম হয় রাইট এই সেম ভ্যালুটো যদি আমি for a is equal to 0 কৰি দিও মানে এটো এটা স্কেলাৰ মেট্ৰিক্স for any a belongs to the set of real number or complex number if we put a is equal to 1 then what we get the identity matrix. That means এটা আইডেন্টিটি মেট্ৰিক্স এটা সদায় এটা স্কেলাৰ মেট্ৰিক্স হ'ব এটা স্কেলাৰ মেট্ৰিক্স সদায় এটা ডায়াগোনাল মেট্ৰিক্স হ'ব আৰু এটা ডায়াগোনাল মেট্ৰিক্স সদায় এটা স্কয়াৰ মেট্ৰিক্স হ'ব ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিব লাগে যে আইডেন্টিটি মেট্ৰিক্স বোৰ সদায় স্কেলাৰ মেট্ৰিক্স হয় বাট সকলোবোৰ স্কেলাৰ মেট্ৰিক্স আইডেন্টিটি মেট্ৰিক্স নহয় similarly সকলোবোৰ স্কেলাৰ মেট্ৰিক্স ডায়াগোনাল মেট্ৰিক্স হয় but all diagonal matrices are not scalar matrix all diagonal matrices are square matrices but all square matrices are not diagonal matrices ঠিক আছে okay then next comes zero matrix a matrix is said to be zero matrix or null matrix নামটোৰ পৰাই গম পোৱা যায় যে zero matrix কি হয় সেইবোৰ matrix more specifically if we tell সেইবোৰ square matrix যাৰ আটাইবোৰ এলিমেন্টে কি হয় 0 for example 0 0 0 0 is a zero matrix of order 2 by 2 or simply of order 2 0 is a square matrix of order 1 0 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 simply a square matrix of order 3 okay let's move to next part এতিয়া আমি চাম যে দুটা ম্যাট্ৰিক্স কেতিয়া ইকুৱেল হয় ঠিক আছে এত কৈছে যে two matrices a is equal to aij and b is equal to bij are said to be equal if they are of the same order প্ৰথম কন্ডিশনটো কি স্যাটিসফাই হ'ব লাগিব for a is a order of m cross n আৰু b p cross q দুটা মেট্ৰিক্স তেতিয়াহে ইকুৱেল হ'ব প্ৰথম কন্ডিশন কি হ'ব লাগিব প্ৰথম কন্ডিশন কি হ'ব লাগিব ইহঁতৰ order to equal হ'ব লাগিব that means m should be equal to p and n should be equal to q m p equal হ'ব লাগিব n q equal হ'ব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব এই a আৰু b ৰ order same হ'ব তেতিয়া আমাৰ ফাৰ্স্ট কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই হ'ব কিন্তু কেৱল এই ফাৰ্স্ট কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই হলেই নহব নেক্সট আমাৰ সেকেন্ড কন্ডিশন কি আহিব each element of a is equal to the corresponding element of b that is aij should be equal to bij for all I, j তাৰ অৰ্থটো কি হল যদি a11 কি হ'ব লাগিব b11 ৰ ইকুৱেল হ'ব লাগিব a22 কি হ'ব লাগিব b22 ৰ ইকুৱেল হ'ব লাগিব a32 কি হ'ব লাগিব b32 ৰ ইকুৱেল হ'ব লাগিব that means corresponding positionত
যি যি এলিমেন্ট থাকিব সেই এলিমেন্টবোৰো ইকুৱেল হ'ব লাগিব আৰু এই দুয়োটা কন্ডিশন একেলগে স্যাটিসফাই হ'ব লাগিব এটো স্যাটিসফাই হ'ব লাগিব এটো স্যাটিসফাই হ'ব লাগিব দেন অনলি আমি কি ক'ব পাৰো এ আৰু বি এই ম্যাট্ৰিক্স দুটা ইকুৱেল বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে সো এটা আমি কোৱেশ্চন কৰো দেন আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব সো আই থিংক দিস question okay which of the given value of x and y make the following pair of matrices equal so কৈছে যে দুটা দি থোৱা আছে ম্যাট্ৰিক্স এই ম্যাট্ৰিক্স দুটা ইকুৱেল কেতিয়া হ'ব বুলি সুধিছে সো প্ৰথমতে আমি কি পাইছো আমি দেখিলো যে এটা ম্যাট্ৰিক্স দিয়া আছে 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x আনটো ম্যাট্ৰিক্স কি দিয়া আছে 0 y - 2 8 আৰু 4 ঠিক আছে তো প্ৰথম ম্যাট্ৰিক্সটোৰ অৰ্ডাৰ কি হয় it's 2 × 2 সেকেন্ড ম্যাট্ৰিক্সটোৰ অৰ্ডাৰ কি হয় 2 × 2 that means আমাৰ প্ৰথম কন্ডিশন is satisfied next আমি চাম সেকেন্ড কন্ডিশনটো সেকেন্ড কন্ডিশনটোৰ মতে কি হ'ব লাগিব a2 ইকুৱেল হ'ব লাগিব ইয়াৰ লগত a2 ইয়াৰ লগত a2 ইয়াৰ লগত a2 ইয়াৰ লগত okay different color use কৰি চাম ন okay a2 ইয়াৰ লগত ইকুৱেল হ'ব লাগিব okay এই 3x + 7 টো কিহৰ লগত ইকুৱেল হ'ব লাগিব 0 লগত ইকুৱেল হ'ব লাগিব 5 কিহৰ লগত ইকুৱেল হ'ব লাগিব y - 2 লগত ইকুৱেল হ'ব লাগিব y + 1 কিহৰ লগত ইকুৱেল হ'ব লাগিব 8 ৰ লগত ইকুৱেল হ'ব লাগিব আৰু 2 - 3x কিহৰ লগত ইকুৱেল হ'ব লাগিব 4 ৰ লগত ইকুৱেল হ'ব লাগিব ৰাইট let's do this কৈছে যে দুটা ইকুৱেল হয় বুলি কৈছে আমাক দি থোৱা আছে দেন that means কি হ'ব 3x + 7 will be equal to 0 5 will be equal to y - 2 y + 1 will be equal to 8 2 - 3x will be equal to 4 ইয়াৰ পৰা আমি x ৰ ভ্যালু কি পাই যাম x will be equal to -7/3 ইয়াৰ পৰা y ৰ ভ্যালু কি পাই যাম y is equal to 7 ইয়াৰ পৰা y ৰ ভ্যালু কি পাই যাম y is equal to 7 ইয়াৰ পৰা x ৰ ভ্যালু কি পাই যাম x is equal to -2/3 but y is equal to 7 y is equal to 7 to ঠিক আছে এটাৰ পৰা আমি পালো x ৰ ভ্যালু -7/3 এটাৰ পৰা পাইছো x is equal to -2/3 but এই ম্যাট্ৰিক্সটোত x ৰ ভ্যালু এটাই হ'ব লাগিব ৰাইট বিকজ x ৰ বেলেগ বেলেগ ভ্যালুৰ কাৰণে দুটা বেলেগ বেলেগ ম্যাট্ৰিক্স আহিব একেটা ম্যাট্ৰিক্সৰ বেসিক্যালি দে আর ফাংশন অফ x রাইট সো ফাংশন অফ x ৰ কাৰণে x ৰ এটাই ভ্যালুটো আমি পুট কৰিব পাৰিম বেলেগ বেলেগ যদি ভ্যালু পুট কৰি দিও দেন দেয়াৰ উইল বি ডিফারেন্ট ম্যাট্ৰিক্সেস রাইট সো সিন্স দে আর গিভিং ডিফারেন্ট ভ্যালুস অফ x that means it's not possible to find the given values of x or we can say the two given matrices are not equal basically ঠিক আছে ওকে সো ইকুৱেল হলেনো কি হয় আমি চাও ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি মানি লও 2 - 3x is equal to -5 ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আমি x is equal to পাই যাম -7/3 that means x ৰ ভ্যালু কি হৈ যাব x is equal to -7/3 and y is equal to 7 এই ভ্যালুটা আমি পালো হয় however in this question it is not possible to find the values of x and y such that the given pair of matrices are equal okay let's move to next question it is the number of all possible matrices of order 2 by 2 with each entry 0 or 1 or 2 is what তো আমাক কৈছে যে আমি এটা ম্যাট্ৰিক্স বনাব লাগিব এনেকুৱা কিমানটা ম্যাট্ৰিক্স হ'ব পাৰে of order 2 by 2 such that each entry can be filled with either 0 or 1 or 2 অর্থাৎ এই প্রথম পজিশনটো that is a11 suppose আমি মানি ললো this is equal to 1 a11 আমি কি কি পুট কৰিব পাৰো আমি 0 পুট কৰিব পাৰো 1 পুট কৰিব পাৰো 2 পুট কৰিব পাৰো that means
There are three ways to fill this, right? The position A11. Similarly, A12 to আমি কি ফিল কৰিব পাৰো? Either 0 or 1 or 2. That means ইয়াতো কিমানটা way আমি ফিল কৰিব পাৰো? 3 ways. A21 কিমানটা ধৰণে ফিল কৰিব পাৰো? Similarly, 3 ways. Either 0 or 1 or 2. A22 আমি কিমান ধৰণে ফিল কৰিব পাৰো? 3 ways. Either 0 or 1 or 2. Then from permutation and combination আমি এটা পঢ়িছিলো কি multiplication rule, right? তো আমি একেলগে কিমান ধৰণে এটো ফিল আপ কৰিব পাৰো? আমি কিমান ধৰণে ফিল আপ কৰিব পাৰিম? 3 into 3 into 3 into 3. That is 3 to the power 4 ways there are to make the matrix A. That means what is the number of possible matrices of order 2 by 2 with each entry 0 or 1 or 2? That is 3 to the power 4. 81টা matrix বনাব পাৰিম যিকেইটা satisfy কি কৰিব 2 by 2 order satisfy কৰিব আৰু হিহঁতৰ entry কি হ'ব 0 হ'ব 1 হ'ব বা 2 হ'ব. So the correct answer will be option C, that is 81. Okay, let's move to addition of matrices. What is addition of matrices? Just a second. Addition of matrices আমাৰ প্ৰথম কন্ডিশনটো আহে দুটা মেট্ৰিক্স আমি তেতিয়াহে এড কৰিব পাৰো we can add two matrices A and B if order of A is equal to order of B. যদিহে A ৰ order আৰু B ৰ order equal হয় তেতিয়াহে আমি A আৰু B ক add কৰিব পাৰো আৰু add আমি কেনেকৈ কৰো we add component wise, that is basically component wise addition. That means আমি √3 লগত 2 add কৰিম 1 ৰ লগত √5 ক add কৰিম -1 ৰ লগত 1 ক add কৰিম 2 ৰ লগত -2 add কৰিম 3 ৰ লগত 3 add কৰিম 0 ৰ লগত 1/2 add কৰিম. That means আমি corresponding positionত থকা ভ্যালু কেটা add কৰিম. So A plus B কি আহি যাব √3 plus 2 is 1 on position 1 to position কি আহিব 1 plus √5 আহিব 1 3 position কি আহিব -1 plus 1 আহিব 2 1 position কি আহিব 2 plus -2 আহিব then 2 2 position আহিব 3 plus 3 2 3 position আহিব 0 plus half 1/2 which will be equal to 2 plus √3 1 plus √5 0 0 6 আৰু 1/2. This is how we add two matrices. Then আমি যাম next portion, that is multiplication. এটো কৰাৰ আগতে আমি পঢ়িব লাগিব okay. Okay. তাৰপিছত আমি পঢ়িব লাগিব scalar multiplication of matrices. Scalar multiplication of matrices. Now scalar multiplication of matrices কি হয়
For example, K belongs to R be a scalar. Scalar is basically a number. Okay. And A is a matrix with all elements belongs to the set of real number. ठीक है sir? Then K into A is called scalar multiplication of matrices. Multiplication which is defined as, suppose A is equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Right? Then K of A is defined as K into A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, which is equal to, আমি এই k টো প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম, that is ka11, ka12, ka13, ka21, ka22, ka23, ka31, ka32, ka33. ঠিক আছে? This is how scalar multiplication is defined. Then you can do this question, right? If a minus 2b is equal to 1 minus 230, 2a minus 3b is equal to what? Minus 3, 3, 1, minus 1. We have to find out b is equal to what? Before that, let's discuss the properties of addition of matrices and scalar multiplication of matrices. So properties কেইটামান আছে, properties কেইটা আমি প্ৰথমতে ডিসকাস কৰি লওঁ। প্ৰথম প্ৰপাৰ্টিটো হৈছে commutative law. That means for two matrices A and B, A plus B is equal to B plus A. So matrix addition is a commutative operation. Okay. Next, আমাৰ ওচৰত আহিলে for all A, B. যিকোনো দুটা মেট্ৰিক্সৰ কাৰণে A plus B is always equal to B plus A. Then আহিলে associative law. So A, B, and C are three arbitrary matrices. Then A plus B plus C is equal to A plus B plus C. That means matrix addition is also associative. Then third property is existence of additive identity. আমি এনেকুৱা এটা মেট্ৰিক্স উলিয়াব লাগে, suppose say B such that A plus B is equal to A is equal to B plus A. Then B is equal to 0 matrix O is additive identity. So 0 matrix is the additive identity. Okay. Then come number 4, that is existence of additive inverse.
It inverse, that means A plus some matrix B such that A plus B is equal to O is equal to B plus A. That means আমি এনেকুৱা এটা matrix বিচাৰিব লাগিব such that A ৰ লগত সেই matrix যদি আমি add কৰো আমি এটা zero matrix পাওঁ. Then B is equal to minus 1 into A. It is negative of the matrix A is called additive inverse. That means আমি কি পালো আমি এটা পালো যে A plus minus A is equal to O is equal to minus A plus A. Then আমি আৰু কি পালো A plus O is equal to A plus is equal to A is equal to O plus A. Okay. Then next comes properties of scalar multiplication of matrices. So কি property আছে mainly দুটাই property আছে এটা হল k into A plus B is equal to k A plus kb, where k is a scalar belongs to the set of real numbers and A comma B are real valued matrices. Number 2, k plus L into A is equal to KA plus L of A, where k comma L belongs to R scalar and A is a real valued matrix. Right. So এইকেইটা property এই property কেইটা মনত ৰাখি আমি যিকোনো ধৰণৰ question কৰিব পাৰিম on scalar multiplication of matrix or addition of matrix. Let's do this question now. Given A minus twice B is equal to 1 minus 2 3 comma 0 twice A minus 3 B is equal to minus 3 3 1 and minus 1. আমি উলিয়াব লাগে কি আমি উলিয়াব লাগে B. So প্ৰথমতে আমি suppose just multiply 2 with this, then what we will get 2A minus twice B is equal to 2 of 1 minus 2 3 comma 0, which implies twice A minus 4B is equal to 2 minus 4 2 into 1 2 2 into minus 2 minus 4 2 into 3 6 and 2 into 0 0. Right, আমি multiply কৰি দিলো according to scalar multiplication. তেন্তে আমাৰ ওচৰত প্ৰথম কন্ডিশনটো আছিলে a2, second কন্ডিশনটো পালো a2. Now just do I1 minus 2, which implies twice A minus 3B minus twice A minus 4B, which is equal to minus 3 3 1 minus 1 minus 2 minus 4 6 0. This is equal to twice A cancel minus 3B plus 4B is basically B is equal to minus 3 minus 2, that is minus 5. 3 minus minus 4, that is 3 plus 4 is equal to 7.
1 minus 6 is minus 5, minus 1 minus 0 is minus 1. So this is B. B is equal to what? It is equal to minus 5, 7, and minus of 1. Right? Next, what is given? A is equal to 0, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, minus 6. B is equal to minus 1, 2, 3, 0, 1, 0, 0, 0, minus 1. আমি উলিয়াব লাগে 4a minus 6b. আমি কি কৰিম 4 মাল্টিপ্লাই কৰিম a ৰ আটাইবোৰ কম্পোনেন্টৰ লগত আমি কি পাম 4 into 0 0, 4 into 1 4, 4 into 2 8, 4 into 2 8, 4 into 3 12, 4 into 4 16, 4 into 4 16, 4 into 5 20, 4 into minus 6 minus 6b minus 1 minus 6, 6 into 2 12, 6 into 3 18, 6 into 0 0, 6 into 1 6, 6 into 0 0, 6 into 0 0, 6 into 0 0, 6 into minus 1 minus of 6. Now what we will do, we will just minus this according to addition of matrices. We will get 6 minus 8 minus 10, 8, 6, 16, 16, 20, and what? Minus of 18. So what is 4a minus 6b? It is nothing but this matrix. Okay, let's move to the next part. Okay, given if x comma 0, 1 comma y plus minus 2 1 3 4 is equal to 3 5 6 3 minus 2 4 2 1, then what is the value of x and what is the value of y? এইটো আমি কেনেদৰে কৰিম? First of all, we will add the both sided. We will just do this simpler. আমি যিমান পাৰো সিমান simple formula আনিবলৈ try কৰিম. তো আমি কি পালো? X minus 2, 0 plus 1 is 1, 1 plus 3 is 4, y plus 4 is y plus 4. Left hand side to solve করে আমি এটা পালো. Then solve the right hand side. Right hand side to solve করে আমি কি পাম? 3 minus 2 is 1, 5 minus 4 is 1, 6 minus 2 is 4, 3 minus 1 is 2. So ইয়াৰ পৰা আমি কি পালো? Just ইয়াৰ পৰা আমি দেখিছো যে a matrix 2 2 by 2, a matrix 2 2 by 2 আৰু ইহঁতি equal. That means আমাৰ second condition টো কি আছিলে? The corresponding elements should be equal, right? That means x minus 2 should be equal to 1 and y plus 4 should be equal to 2. আমি যদি চাও a component to equal, 4 is equal to 4 here. That means x minus 2 should be equal to 1 and y plus 4 should be equal to 2, right? Then what we will get? This will give x is equal to 3, this will give y is equal to minus 2. That means x is equal to 3, y is equal to minus 2. This option B is the correct answer. Option B is the correct answer. Okay, let's move to multiplication of matrix. আমি এতিয়া পঢ়িম what is matrix multiplication. দুটা matrix নো আমি কেনেদৰে multiply কৰো? In the syllabus of NCERT, we only have to simply multiply the matrix. There are two types of actually matrix multiplication. One is component wise and one is the general multiplication. আমি যেটো কৰিম হেতু হৈছে general multiplication of matrix, or we can say the actual multiplication of matrix, and there is also component wise multiplication. So our component wise multiplication nalage, it is not in the syllabus. Okay, so আমি কি পঢ়িব লাগিব? only general multiplication of matrix. দুটা matrix ন আমি simply কেনেকৈ multiply কৰো? Suppose this is a1, a2, a3, a4. B is
B1, B2, B3, B4. So প্ৰথমতে দুটা মেট্ৰিক্স মাল্টিপ্লাই কৰিবলৈ হলে এটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই হ'ব লাগিব, that is what, for A is a matrix of order m cross n and B is a matrix of order p cross q, A into B, this is defined or can be done only when if n is equal to p, n should be equal to p, arrow AB has the order m cross q. So প্ৰথম কি হ'ব লাগিব, n should be equal to p, আৰু second কি হ'ব, যেতিয়া আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম, then we will have the order as m cross q. That's why এইটো প্ৰথমতে এই কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই হলেহে কিন্তু আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰিম। ইয়াত কি হল, ইয়াত a order কি 2/2, b order কি 2/2, 2 is equal to 2, right? That's why AB is defined. Similarly, this is this, BA is also defined if both AB and BA are defined, then in general most of the cases কি হয়, A and B are square of same order, or this is sometimes this happens, but আৰু এটা condition কি আহে, the order of A is equal to order of B dash. B dash to hoise transpose of B. So transpose ami next section of পঢ়িম after discussing multiplication of matrices. এটা মনে ৰাখিবা যে যদি AB আৰু BE দুইটাই defined, that means order of A is equal to order of transpose of B. ঠিক আছে? Okay, so now what we will discuss, matrix multiplication to আমি কেনেদৰে কৰো। Okay, just add a new slide. So আমাৰ ওচৰত কি আছিলে, A is equal to A1 A2 A3 A4, B is equal to B1 B2 B3 B4, then A B is defined as A1 B1 plus A2 B3, আমি কি কৰিম, আমি A2 ৰ লগত A2 মাল্টিপ্লাই কৰিম, A2 ৰ লগত A2 মাল্টিপ্লাই কৰিম, then add কৰিম for the first element, then for the second element আমি কি কৰিম, ইয়াৰ লগত ইয়াক এড কৰিম আৰু ইয়াৰ লগত ইয়াক মাল্টিপ্লাই কৰিম, A2 ৰ লগত B4 ক মাল্টিপ্লাই কৰিম, that is A1 B2 plus A2 B4, then আমি নেক্সট কি কৰিম, থাৰ্ড এলিমেন্টৰ কাৰণে A3 ৰ লগত B1 ক মাল্টিপ্লাই কৰিম, A4 ৰ লগত B3 ক মাল্টিপ্লাই কৰিম আৰু এড কৰিম, A3 B1 plus A4 B3, A4 ৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, A4 ক B2 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম, A3 ক B4 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম আৰু A4 ক B4 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম, that is A3 B2 plus A4 B4. So simply আমি কি কৰো, কনসিডাৰ কৰো, this is A, this is B. So আমি প্ৰথমতে ইয়াৰ লগত ইয়াক মাল্টিপ্লাই কৰিম, then ইয়াৰ লগত ইয়াক মাল্টিপ্লাই কৰিম আৰু এড কৰিম, ওকে। ইয়াৰ ৰোৰ এলিমেন্টবোৰৰ লগত ইয়াৰ কলমৰ এলিমেন্টবোৰ মাল্টিপ্লাই কৰি এড কৰিম for the first position, first row first column,
Then for the second position, first row, second column. For the third position, this here in here position, this position, second row, first column, or for the last position, second row, second column. Similarly, 3 by 3 matrixৰ কাৰণে আমি কি কৰিম বা যিকোনো ধৰণৰ এলিমেন্টৰ কাৰণে আমি কি কৰো প্ৰথমতে এই ৰটোৰ লগত এই কলমৰ এলিমেন্টখিনি মাল্টিপ্লাই কৰি এড কৰিম দেন ৰো সেম থাকিব নেক্সট কলমলৈ আমি গুচি যাম ৰো সেম থাকিব নেক্সট কলমলৈ আমি গুচি যাম after all the places of the row is completed then we go to next row starting from first column next row first column next row second column so on and so on so এনেকৈ আমি কি কৰো matrix multiply কৰো ঠিক আছে I think matrix multiplication is clear to you all. Let's see what is transpose of matrices. The definition says what? If A is equal to Aij be an M by N matrix, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of A. Transpose of A মানে কি? আমি for A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then A transpose A dash or A T বুলি ইয়াক ডিনোট কৰা হয় নোটেশন কি A dash or A T okay so is equal to what just row element খিনি আমি কলমত লিখি দিও 1 2 3 first row become first column second row become second column third row become third column this is how we write transposon matrix okay then next comes symmetric matrix symmetric matrix means what a square matrix A is said to be symmetric if A transpose is equal to A that is Aij is equal to Aji for all possible values of I and j that means A11 A12 A21 A22 A matrix to কেতিয়া symmetry matrix হ'ব যেতিয়া ইয়াৰ transpose to ইয়াৰ equal হ'ব লাগিব that means A11 A12 ক আমি কি কৰিম এনেকৈ লিখি দিম A21 row become column right just remember transpose means what row become column or column become row right R to C or C to R row to column or column to row symmetry matrix কি হয় ট্ৰান্সপোজ মেট্ৰিক্স আৰু অৰিজিনেল মেট্ৰিক্সটো কি হৈ যায় ইকুৱেল হৈ যায় যেতিয়া আমি ইয়াত সদায় কি কনসিডাৰ কৰিব লাগিব স্কয়াৰ মেট্ৰিক্স কনসিডাৰ কৰিব লাগিব ওকে অনলি স্কয়াৰ মেট্ৰিক্সৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যেতিয়া আমি ৰো খিনি কলমলৈ চেঞ্জ কৰি দিম ন দ্যাট মিন্স number of rows should be equal to number of columns then and only then we can equal the symmetry transpose matrix and the original matrix right that's why we only consider square matrix আমি কেৱল square matrix এ কনসিডাৰ কৰিব পাৰো because কেৱল square matrix ৰ ক্ষেত্ৰতে কি হয় এতিয়া আমি ৰো খিনি কলমলৈ চেঞ্জ কৰি দিও আমাৰ m by n কি হৈ যায় n by m হৈ যায় right অৰ্ডাৰটো কি হৈ যাব অৰ্ডাৰটো উল্টি যাব m by n অৰ্ডাৰ যদি আছিল কি হৈ যাব ট্ৰান্সপোজৰ অৰ্ডাৰটো কি হৈ যাব n by m হৈ যাব আৰু দুটা ইকুৱেল বুলি ক'ব পাৰো যেতিয়া ইহঁতৰ অৰ্ডাৰটো ইকুৱেল হয় that is m should be equal to n or n should be equal to n that is that means we have to consider square matrices আৰু symmetry matrixত কি হয় a1 should be equal to a1 fine a12 should be equal to a21 a21 should be equal to a12 a22 should be equal to a22 that means aij should be equal to aji ij12 is equal to 21 21 is equal to 12 for all possible values of I comma j right then skew symmetry matrixত কি হয় যদি square symmetry matrixত কি হয় a is equal to a dash আৰু skew symmetry matrixত কি হয় a is equal to minus of a dash that means aij is equal to minus of a
ji. Okay, so এতিয়া কথাটো হল স্কিউ সিমেট্ৰি মেট্ৰিক্স আমি দেখিলে ধৰিব পাৰো কেনেকৈ ধৰিব পাৰো স্কিউ সিমেট্ৰি মেট্ৰিক্সত কি হয় আমি যদি ডায়াগোনাল মেট্ৰিক্স ডায়াগোনাল এলিমেন্টস কনসিডার কৰো ডায়াগোনাল এলিমেন্টসৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় I is equal to j হয় that means ai should be equal to what minus of ai for diagonal matrixত কি হয় I is equal to j আৰু যদি এটা matrix skew symmetric হয় then aij is equal to minus of aji so আমি যদি diagonal elements খিনি কনসিডার কৰো কি হ'ব aii is equal to minus of aii that means 2 of aii is equal to 0 এফালে এটো লৈ গুছি আহিলো that means aii is equal to 0 ইয়াৰ অৰ্থটো কি হ'ল skew symmetric matrixত diagonal elements are always 0 so কোনোবা এটা মেট্ৰিক্স যদি আমাক সোধে যে skew symmetric matrix হয় নে নহয় আমি যদি দেখো যে diagonal elements বোৰ 0 নহয় কোনোবা এটা diagonal elements ৰ ভ্যালু নন 0 that means সেই মেট্ৰিক্সটো skew symmetric matrix নহয় কিন্তু যদি আমাক কোনোবা এটা মেট্ৰিক্স যে যিটোৰ diagonal elements খিনি 0 then আমি সিধা সিধি কৈ দিব নোৱাৰো যে হেতু এটা skew symmetric matrix আমি বাকিবোৰ এলিমেন্টটো চাব লাগিব such that a condition to satisfy হয় aij is equal to minus of aji কিন্তু যদি diagonal elements খিনিত non zero এটা element থাকে then we can say that that matrix is not a skew symmetric matrix because in an skew symmetric matrix all diagonal elements are 0 ঠিক আছে এই কথাটো মনত ৰাখিলে যদি কোনোবা এটা কোৱেশ্চন আহে CUET যে identify which of them is not a skew symmetric matrix or which of them is a skew symmetric matrix যদি আমাক ABCD অপশন দিয়া আছে ফৰ এক্সাম্পল অপশন C ৰ যেটো মেট্ৰিক্স দিয়া আছে হে মেট্ৰিক্সটোৰ diagonal elements are 0 and other for A B and D option the diagonal elements are non-zero that means আমি সিধা টিক লগাই দিলো যে অপশন C is a skew symmetric matrix আমি আকৌ চেক কৰি থাকিব দৰকাৰ নাই যে ট্ৰান্সপোজ উলিয়াম ট্ৰান্সপোজটো ইকুৱেল কৰি চাম ইকুৱেল হয় নে নহয় সিধা সিধি যদি আমি দেখো যে diagonal elements are 0 that means it may be a skew symmetric matrix it may be a skew symmetric matrix but if diagonal elements are non-zero that means it is not a skew symmetric matrix okay I think everyone got this point কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে নেকি এই skew symmetric matrixৰ এই পইণ্টত okay I think let's move to this question given a is equal to what a is equal to 0 minus 1 2 1 0 3 minus 2 minus 3 0 then a plus twice a dash equals what see a plus twice a dash a যেটো matrix tour diagonal elements খিনি কি হয় 0 then আমি সিধা সিধি প্ৰথমতে এটা ট্ৰাই কৰি চাও যে এই যেটো matrix টো skew symmetric matrix হয় নেকি আমি চাও a dash কি হ'ব row become column minus 1 2 1 0 3 minus 2 minus 3 0 এটা যদি আমি এটা মাইনাস কমন লৈ লও আমি কি পাম 0 minus 1 2 1 0 3 minus 2 minus 3 0 is equal to minus of a that means this is what this is a skew symmetric matrix that means a plus twice a dash কি হৈ যাব is equal to a plus 2 of minus a right skew symmetric matrix কি হয় a transpose is equal to minus a it becomes minus a or it can be written as a dash right minus a is equal to a transpose the correct answer will be option B right আমি যদি আমার মনত যদি নেখেলাই যে whether it is skew symmetric matrix এটো যদি কথা মনলে নাহে আমি কি কৰিম আমি a plus twice a dash উলিয়াম দেন আমি আকৌ মাল্টিপ্লাই কৰিম স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশন কৰিম এডিশনাল ম্যাট্রিক্স কৰিম সো বহুত টাইম গুছি যাব কিন্তু যদি আমি সিধা সিধি দেখো যে ও 0 0 0 that means it may be a
স্কিউ সিমেট্ৰি মেট্ৰিক্স আমিতো চাবও নালাগে আমি যদি দেখো চিধা চিধি মনলৈ আহিয়ে যাব 0 1 -2 0 -1 2 oh this is a skew symmetry matrix that means A is equal to minus of A dash it becomes minus minus A dash plus twice A dash which is equal to minus of A dash question to solve কৰোতে 1 মিনিটও নালাগিল barely 30 seconds max to max but আমি যদি নাজানো যে আমি যদি মনলৈ এটো নেখেলাই যে whether it is skew symmetry matrix or not এই কথাটো যদি নেখেলাই আমাৰ এই কোৱেশ্চনটো কৰিবলৈ 1 মিনিটতকৈ বেছি লাগিব আৰু মই আগতেও কৈছো যে CUET ত 1 মিনিটতকৈ কম সময়ত আমি এটা কোৱেশ্চন সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগিব because for 40 question we get only 45 minutes. Okay, let's move to next question. Okay, there is a theorem for any square matrix A with real number entries. A plus A dash is a symmetric matrix and A minus A dash is a skew symmetry matrix. So কৈছে কি যে A plus A dash কি হয় symmetric হয় A minus A dash কি হয় skew symmetric হয় square matrix A is a square matrix. Let's prove this theorem. Okay, to prove করলে আমি কি করিম let's see what is the transpose of A plus A dash before this. Okay, এইখিনিতে আমি symmetry matrix আৰু symmetry matrix ৰ কেইটামান properties আছে properties কেইটা ডিসকাস কৰি লওঁ number 1 properties A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose is equal to B transpose plus A transpose. Okay, number 2 A B transpose কি হয় B transpose into A transpose. ঠিক আছে এই দুটা property খুবই important symmetry matrix ৰ ক্ষেত্ৰত sorry transpose of matrix ৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা property আছে A transpose whole transpose is A আৰু number 4 K of A whole transpose is equal to K of A transpose. Okay, now discuss this theorem. A plus A transpose আমি কৰি দিলো আমি কি পালো using property 1 A plus A transpose whole transpose property 1 আমি কি পালো A dash plus A using which property property 3 so আমি কি পাই গলো it is also equal to A plus A dash. Suppose this is C then আমি কি পালো C dash is equal to C, right? A plus A dash whole dash is equal to A plus A dash. That means A plus A dash A plus A transpose is symmetric. Similarly, A minus A transpose যদি আমি consider কৰো ইয়াৰ transpose যদি আমি consider কৰো আমি কি পাম A transpose minus A transpose whole transpose is equal to A transpose minus A equal to minus of A minus A transpose. This is that means your transpose is equal to minus of the same matrix. That means this is a skew symmetry matrix. Okay, this is theorem 1. The next theorem says that any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and skew symmetry matrix. This means what A is equal to B plus C where B is symmetric and C is skew symmetric. আমি এক
কি ধৰণে লিখিব পাৰো a can be written as 1/2 into 2 of a is equal to 1/2 into a plus a. This can be written as half of a plus a transpose plus a minus a transpose, which is equal to half of a plus a transpose plus half of a minus a transpose. আৰু আমি এইমাত্ৰ কি প্ৰুফ কৰিলো যে a plus a transpose is symmetric, আৰু ইয়াত যিকোনো এটা স্কেলাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলেও ই symmetric হৈ থাকিব. a minus a dash is skew symmetric. Real I mean scalar, just a scalar is multiplied with this, so it will become skew symmetric. That means b is what? B is half of a plus a dash, c is what? Half of a minus a dash. So jikun eta matrix ok ami the sum of symmetric and the skew symmetric matrix represent koribo paru, where the symmetric matrix is half of a plus a dash and skew symmetric matrix is half of a minus a dash. Okay, let's do this question. What is given? Given a is equal to 4x plus 2 twice x minus 3 x plus 1 is symmetric. That means a dash is equal to a, which means row to column 4x plus 2 twice x minus 3 x plus 1 is equal to 4x plus 2 twice x minus 3 to x plus 1. ইয়াৰ পৰা আমি কি পালো? Twice x minus 3 is equal to x plus 2 and x plus 2 is equal to twice x minus 3. See, 4 is equal to 4. X plus 1 is equal to x plus 1. X plus 2 is equal to twice x minus 3. Twice x minus 3 is equal to x plus 2. The same thing. So, আমি solve করে কি পাম? X is equal to 5. So, option B is the correct option. Now, what is given? Given 2, 3, 5, 4, 1, 2, 1, 2, 1 is equal to P plus Q, where P is symmetric, Q is Q symmetric. We have to find Q. অলপ আগতে আমি কি পঢ়ি আহিলো যে যিকোনো এটা ম্যাট্ৰিক্স A is equal to something can be represented as a sum of symmetric and skew symmetric matrix, where the skew symmetric matrix, which is Q here, is nothing but half of A minus A dash. Here A is what? This matrix. So what is A minus A dash? 2, 3, 5, 4, 1, 2, 1, 2, 1 minus row to column 2, 3, 5, 4, 1, 2, 1, 2, 1, which is equal to 0 minus 1, 4, 1, 0, 0 minus 4, 0, 0. That means Q is equal to what? Half of A minus A dash, that is half of 0 minus 1, 4, 1, 0, 0 minus 4, 0, 0, which is equal to 0 minus 1 by 2, 2, 1 by 2, 0, 0 minus 2, 0 and 0. So Q is nothing but Q is equal to what? 0 minus 1 by 2, 2, 1 by 2, 0, 0 minus of 2, 0 and 0. So this is the answer. Next question is given. If A is equal to
1 minus 2 1 2 1 3 and b is equal to 2 1 3 2 1 1. See here, a is equal to a have order 2 by 3, b have order 3 by 2. We have to find AB transpose. We can either find it, just first of all multiply A with B, then find AB transpose, or we can find like this, B transpose into A transpose. Let's do it both for this way, B transpose, A transpose. What is B transpose? B transpose is row to column, right? 2 1 3 2 1 1. What is A transpose? Row to column, minus 2 1 2 1 3. Then B transpose A transpose is 2 into 1 2 plus 2, that is minus 6, plus 1 into 1 plus 1. Now first row, second column. Okay, so what is first row? First row 2, second column 2, so 4. 3 into 1 plus 3, 1 into 3 plus 3. Next, second row, first column, 1 into 1 1, 2 into minus 2 minus 4, 1 into 1 1. Then second row, second column, that is 2 in 1 into 2 2, 2 into 1 2, 1 into 3 3, which is equal to minus of 3 10, minus of 2 7. Let's do it the other way. First of all, find AB. AB is equal to what? 1 to 2 minus 6 plus 1. 1 minus 4 plus 1. 4 plus 3 plus 3. 2 plus 2 plus 3, which is equal to minus 3 minus 2 10 7. Now what is AB transpose? Row to column, minus 3 minus 2 10 7. So the correct answer is this. Okay, let's move to, okay. We are given A is equal to something 1 2 3 5 0 7 6 2 5. B is also given. We are asked which of the following is defined. So what is the order of A? Order of A is 3 by 3. Order of B is 2 by 3. That means bottom kotha hol AB is not defined because this should be equal to this, right? But 3 is not equal to 2. That means AB is not defined. So option A is not the answer. A plus B is also not defined because order of A is not equal to order of B. Then comes A transpose and B transpose. Order of A transpose is what? 3 by 3. Order of B transpose is what? 3 by 2. Just reverse of this, right? Now A dash B dash is defined because 3 3 3 3 2, this is equal, right? And has the order what? 3 by 2, this 3 and this 2. So the correct option is option C. Whether it is defined or not, B dash A dash is what? B dash is 3 by 2, then 3 3, 2 is not equal to 3. That means
B dash A dash is also not defined. Next come the question. The number of elements that a square matrix of order n has below its leading diagonal is. So what is leading diagonal? Leading diagonal is nothing but this diagonal. Something here. A11, A22, A33, A and N. So A11, A22, A and N. This is the leading diagonal, right? We have to find the number of elements. What is the number of elements? Just number of elements of A. That is number of elements of A is what? It is nothing but m into n, where m by n is the order of A. Okay, then for square matrix of order n, what will be the total number of elements? That is n square. The number of elements in the leading diagonal is what? N square minus n. Now, yet jiman elements thakibo, the number of elements below the leading diagonal is equal to number of elements above the leading diagonal. This is why, because it is a square matrix. Consider 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. What is the leading diagonal? Leading diagonal is 1, 5, 9, right? Here upor ki ase? 2, 3, 6, 4, 7, 8, right? So the number of elements above the leading diagonal is equal to the number of diagonal below the leading diagonal. Number of elements below the leading diagonal. Okay. Thus, the total number of elements is n square. The number of elements in the diagonal, leading diagonal is n. That means the number of elements except for the leading diagonal is what? N square minus n. Now, we know that this is equal to this is. ওপৰত যিমান থাকিব elements, তলতো সিমানে elements আছে. That means তলত কিমান elements থাকিব? n square minus n divided by 2, বা ওপৰত কিমান element থাকিব? n square minus n divided by 2, which is equal to n common ললে কি আহিব? n minus 1 by 2. So the correct answer will be option C. Okay, so with this I'm going to conclude today's class. In the next class, we are going to learn about matrices, properties of matrices, determinants, properties of determinants, and inverse of a matrix. Okay, so till then, bye bye, take care, thank you.